ওকে, তাহলে আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট দিন। We are going to begin thermodynamics. And what is thermodynamics actually? Thermodynamics is the study of heat and work. बता रहे हैं, हीट एंड वर्क का जो स्टडी है उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। हीट को निकाल दो, स्टडी ऑफ वर्क, दैट इज आल्सो थर्मोडायनामिक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज आल्सो थर्मोडायनामिक्स, है कि नहीं? तो इट्स मोर जनरल देन वी थिंक। हम लोग को लगता है ना থার্মোডাইনামিক্স মানে কি, সিলিন্ডার আছে, গ্যাস আছে, হিট দিচ্ছি, বার্নার দিয়ে স্টিল এক্সপ্যান্ড করছি। না না, ইট ইজ মোর ভাস্ট দ্যান দ্যাট। ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক in general. So if I say work done by all forces changing kinetic energy, वो भी तो thermodynamics है ना? In that way, that is also thermodynamics. ठीक है, अब देखो एक सिंपल चीज देखता है, अब ये देखता है ये सिस्टम। Whenever you study, क्या स्टडी करना, टोटल यूनिवर्स को तो स्टडी नहीं कर सकते ना। So we have to consider a certain region in space to study the laws of heat and work. That region in space is the system. ठीक है, सिस्टम माने की बोले ना, हमारा कुछ हो नहीं रहा, ये सिस्टम ही खराब है। तो सिस्टम खराब है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप का दोष नहीं है, सिस्टम खराब, लेकिन सिस्टम আমাকেই চুজ করতে হবে, हम लोग को ही चूज करना पड़ेगा सिस्टम। सिस्टम is a region in space for analysis of heat and work. एक फिक्स रीजन लो, स्पेस में आराम से अप्लाई करते रहो अपना। ठीक है, सिस्टम है। फिर सिस्टम ये ले लिया, एक सिस्टम रीजन इन स्पेस, और whatever is outside the system is surroundings, and system plus surrounding means universe, है ना, ब्रह्मांड, इसको छोड़ के और कुछ नहीं है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स मीन्स यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम क्या क्या टाइप का होता है देखो। सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बोले तो mass constant, mass constant. So here mass is constant, mass is constant, and heat and work can, देखो ये अंग्रेज लोग कैसे देखो बोलते हैं, सिंपल चीज को ना एक हाइप देना है बड़ा बड़ा। ये अंग्रेज लोग ये बोलते हैं कि here system, so work and heat can cross the system boundary. Mass cannot. देख के लग रहा है हाई फाई है रे, सिस्टम बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। वर्क, वर्क तो वर्क ही है, बाउंड्री क्रॉस करके किया वर्क है, बस लाइक दैट। ठीक है, मैं सपोज क्लोज सिस्टम মানে সে এ পিস্টন, এই যে সিলিন্ডার, যেটা নরমালি এটা করি আমরা না থার্মোডাইনামিক্স, এই তো এই যে আইডিয়াল গ্যাস নিয়ে এখানে, দিস ইজ দ্য সিস্টেম, এই তো এ সিস্টেম। ঠিক আছে, এবারে এটা কি লিখে যাচ্ছে কোনো নেই, তাহলে মাস ইজ কনস্ট্যান্ট, বাট হিট, হিট তো দিতেই পারি এখানে, এখানে নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আগ লাগাবে মানে আগ লাগাবে মানে এই বার্নার। হ্যাঁ, বার্নার ওয়েল্ডিং করে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কি
বা মোমবাতি হল না, ना मोमबत्ती बहुत इंपॉर्टेंट আছে। मोमबत्ती जलाना पड़ेगा इसके बाद, देखो ना ऐसा स्टेज होगा देखना आज। मैंने क्यों मारा, ऐसा हीट से नहीं होगा देखना। अच्छा যাই হোক, সে এরকম একটা হিট দিচ্ছে মানে কি, হিট ইজ গোয়িং ইনটু দ্য সিস্টেম, ডেল্টা কিউ, আর সে when it expands then work is done by the system, তো ঠিক আছে, heat and work can cross the system boundary like that, and so এটা হচ্ছে ক্লোজ সিস্টেম, আরটা আছে ওপেন সিস্টেম। এই যে ওপেন সিস্টেম মানে কি, হিয়ার ওয়ার্ক, হিট, মাস all can cross system boundary। হ্যাঁ, মাস কনস্ট্যান্ট থাকলেই হবে না, সিস্টেম বাউন্ডারি এটা আমরা সব থেকে বেশি অ্যাপ্লাই করেছি এটা জায়গায়। আচ্ছা সাপোজ এটা তো এই যে সিলিন্ডারটা, ये सिलेंडर है गैस का, सिर्फ एक काम का, इधर पे ताकि गैस लीकेज हो जाए इधर से बस, एंड सपोज यू कैन फीड इन गैस फ्रॉम हियर, सपोज यहाँ पे होल करके ये कर गैस कैन कम इन, सो दिस इज व्हाट मास इन मास आउट, एंड इधर पे बर्नर लगा दो, मोमबत्ती लगा दो, तो डेल्टा सी and it is expanding, okay, delta w ordered by, মানে তখন কি মাস কনস্ট্যান্ট নাও থাকতে পারে না, শুধু কনস্ট্যান্ট না, দেখো কনস্ট্যান্ট हो सकता है mass, but see mass is crossing the boundary না, so I don't think that's not correct actually, ঠিক আছে এটা না, mass is constant বলা উচিত না, even if it crosses boundary it can be constant mass, so mass in mass out are same होगा तो हाँ, so better way is that mass cannot cross the system boundary, and mass is blocked actually, yes, but constant quantity of matter you work with that, no flow of matter, ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে ক্লোজ সিস্টেম ওপেন সিস্টেম, এই হলো ব্যাপার। See another open system, very good example, we have done it before, oh no which one, Bernoulli's equation, we have worked with open system because whenever we apply Bernoulli's equation, এরকম একটা পাইপ নিয়েছি আর এরকম একটা রিজন, see I have done with Euler's equation but still you know the traditional method যেটা আছে work energy method, we use this as a region in space as a system, আর এখানে কি এই যে প্রেসার তাই না, E1 এবার ফোর্স হচ্ছে, এখানে আবার P2 A2 ফোর্স হচ্ছে, so work like this না, it's হিট ছিল না, হ্যাঁ এরো দেন, সো এটা হ্যাঁ আমি তো এইভাবে বোধহয় করিয়েছি না, আবার ওই অয়েলার্স ইকুয়েশন দিয়ে করিয়েছি, হ্যাঁ দুটো করেছি, দুটো ওটা সোজা ছিল অয়েলার্স ইকুয়েশন, অ্যাকচুয়ালি অয়েলার্স না জানলে ওই আইআইটি যেই ওই চিমনি কোশ্চেনটা করতে পারবে না, क्या है ना एक शॉर्ट क्या था ना, चिमनी में वो जा रहा है जो गैस, विदाउट ऑयल यू कैनॉट, कौन चैप्टर, बार्नौलीज फ्लूइड, ওই তো অয়েলার্স ইকুয়েশন দিয়ে যেটা আসলাম বার্নৌলি, বললাম না ডিপি প্লাস আরে বাবা ওইটা ওই অয়েলার্স, এটা অয়েলার্স ইকুয়েশন আমার মনে আছে, মনে আছে, আমি বলছি যে ওই যে চিমনি কোশ্চেনটা ফ্লুইডসে ছিল, হ্যাঁ ফ্লুইডসে 2022 বোধ হয়, 20 না 22 সাল, যে যাই হোক, তো দিস ইজ ক্লোজ সিস্টেম ওপেন সিস্টেম, ঠিক আছে, এই আছে, আর আছে কি আইসোলেটেড সিস্টেম, ঠিক আছে, এই ক্লোজ ওপেন, so another one system is isolated system, so what is isolated system, that is work, heat, mass, nothing can cross system boundary, nothing can cross system boundary, yes, মানে you draw it like thematically, you draw it like this,
ওয়ার্ক, হিট, মাস, নাথিং ক্যান ক্রস, মানে টোটালি আইসোলেটেড একদম সিস্টেম, আইসোলেটেড ইনসুলেটেড সব একদম, সিস্টেম সারাউন্ডিং নো কন্ট্যাক্ট। What is example of such system? You know, what is an example? Huh? Huh. Universe is an isolated system because universe के outside तो और कुछ नहीं है, so isolated ही होगा. Another one, if you have an ideal thermoflask, actually होता नहीं, ठीक है, कुछ घंटों तक तो रहता है ना, चाय रख दिया कुछ घंटों तक रहता है जरा, 2 दिन बाद तो नहीं रहेगा जरा, तो but thermoflask you can take it as an isolated system, thermoflask, ठीक है. ये सिस्टम जानने का जरूरत क्या है, थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसे ही कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू नो अबाउट सिस्टम we know about the limitations of our applications of the laws of thermodynamics. In our syllabus range, we will apply thermodynamics for the closed system. ঠিক আছে, আমরা কিন্তু হ্যালো হ্যাঁ ক্লোজ সিস্টেমের থার্মোডাইনামিক্স করবো আমরা, উই উইল অ্যাপ্লাই থার্মোডাইনামিক্স ফর দ্য হ্যালো সাউন্ডটা একটু বেশি করো, সাউন্ড আসছে? মাইক্রোফোন ইউএসবি, is sound coming? Yes, sir. সাউন্ড আসছে তো? ইউএসবি তে দিই, ঠিক আছে, so it's an isolated system, right? Okay, closed, open close isolated system. আমরা যে কাজগুলো করব কিন্তু ক্লোজ সিস্টেম, ঠিক আছে, ওপেন সিস্টেম যে আছে যদি সে আমরা যেগুলো করবো থার্মোডাইনামিক্স এরকম সিলিন্ডারের মধ্যে আইডিয়াল গ্যাস, মোস্ট কেসেস এখানে কোনো লিকেজ থাকবে, সিলিন্ডার লিকেজ হলে কি হবে করতে পারবো না, সেই ল জানবো, শিখবো না আমরা এখানে, ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ আওয়ার সিলেবাস, ঠিক আছে. আচ্ছা, এবারে শুরু করি আস্তে আস্তে. প্রথমে এখানে না তিনটে ক্যারেক্টার আছে, একটা হচ্ছে হিট, হিট একটা ওয়ার্ক, আরটা আছে ইন্টারনাল এনার্জি. আচ্ছা, আরো ক্যারেক্টার আছে, ওটা এখন সাইড রোলে চলে যাবে, ওটা হচ্ছে গ্রস এনার্জি, গ্রস এনার্জি, মোটামুটি 4টে ক্যারেক্টার. এনথালপিটা আসবে না এখানে, বিকজ এনথালপি হ্যাপেন্স ইন আ ফ্লো সিস্টেম, an open yeah, an open system. For open system মানে enthalpy plays a role, big role. Without enthalpy you can't do anything. But in a closed system, so internal energy is enough. For an open system, then you have to define a property H equal to U plus PV, that is enthalpy. केमिस्ट्री में करा है ना enthalpy? हाँ हाँ, H H ही तो प्रॉपर्टी तो H না, মানে ওটা না, সবসময় ওটা না, অ্যাকচুয়ালি H equal to U plus P. So DH is equal to du plus pdv plus vd. Oh, del of pv, yes, that's right. হ্যাঁ, এইটা, that is enthalpy H. But we won't need enthalpy unless there is open system flow, pressure work থাকে, তার থেকেই আসছে পিভি, পিভি ওয়ার্ক. যখন ফ্লো হচ্ছে না, বার্নালিজমে এখানে ফ্লো হচ্ছে যখন, তখন লাগে, এখানে লাগবে না ওটা. যাই হোক,
আর এনট্রপি লাগবে, ওটা ডিরাইভ ক্যারেক্টার, ওগুলো মেন ক্যারেক্টার, এগুলো ওগুলো পরে হবে। ঠিক আছে, মানে এর থেকেই তৈরি হবে, মেন ক্যারেক্টারই চারটে। তো হিট তো জানি, হিট। ঠিক আছে, হিট ইজ হোয়াট? হিট, হিট ইজ এনার্জি, নাথিং এলস। হিট এনার্জি, হিট এনার্জি। সে এই যে হিট এনার্জি যেমন হয়, সে ইফ ইউ হ্যাভ আ body mass m, if m is mass of the body and s is specific heat and delta q is the heat given to the system, and delta t is change in temperature. Delta t is change in temperature. তাহলে কি হয়? ডেল্টা কিউ ইকুয়াল টু কত? এম এস ডেল্টা টি, specific heat. Specific heat is defined as what? Heat required to change temperature of unit mass by 1 degree. এই জন্য এটা স্পেসিফিক হিট। এস ইউনিট কত হয়? ইউনিট অফ স্পেসিফিক হিট হচ্ছে জুল পার কেজি পার কেলভিন। ঠিক আছে, এই চারটে ক্যারেক্টার আছে, সিনেমায় দেখাচ্ছে আলাদা আলাদা করে चारटे कैरेक्टर। वो दूर गांव में एक रहता था, वो और एक गांव में एक रहता था। अभी चारों में रिलेशन क्या है बाद में आएगा वो, थर्मोडायनेमिक्स लॉ। ठीक है, बोले ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो बाद में होगा। चारटे ক্যারেক্টার তো দেখে নেই আগে কি আছে। হিট, হিট মানে স্পেসিফিক হিট চলেই আসছে। আর এটা ছাড়া আরেকটা স্পেসিফিক হিট আছে, সি, which is molar specific heat. হুম, মোলার স্পেসিফিক হিট মানে না, স্পেসিফিক মোলার স্পেসিফিক, এখনই বলছি না, পরে বলবো, ওগুলো পরে আসবে। মানে এই ক্যারেক্টার এগুলো, এদের নানা রং বেরোবে পরে character। ঠিক আছে, তো মোলার স্পেসিফিক হিট মানে কি? হিট রিকোয়ার্ড টু রেজ টেম্পারেচার অফ 1 mole of a substance by 1 degree, তাই না? হিট রিকোয়ার্ড টু রেজ টেম্পারেচার অফ 1 mole of a substance by 1 degree। তাহলে কি হবে? সি, তাহলে এরকম লিখতে পারি না, এটা এন সি ডেল্টা টি, ওয়ার এন হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস, এন ইজ নাম্বার অফ মোলস। হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ সি? জুল পার মোল পার কেলভিন, তাই কি? জুল পার মোল পার কেলভিন, এই সিদ্ধান্ত। আচ্ছা, তাহলে আহ আরেকটা জিনিস আছে, এগুলো দরকার কি? মোলার দরকার আছে, আচ্ছা দরকার আছে, জেনারেলি ফর গ্যাসেস रिक्वायर्ड। अच्छा, ये एस और सी रिलेशन तो होगा कुछ दोनों में। এই যে এমনি যেটা স্পেসিফিক হিট, নর্মাল वाला স্পেসিফিক হিট और মোলার वाला স্পেসিফিক হিট, হ্যাঁ মোলার মাস মানে কি? এই যে মাস ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মোলস বাই মোলার মাস, এম নট, মোলার মাস। मोलर मास भाई सावधान है, ग्राम से नहीं चलेगा वो, तो वैसा सिस्टम है, केजी में कन्वर्ट करे। बोले तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन को तो 32/1000 केजी, 32 না 32/1000, সরি সরি, হ্যাঁ হয়ে গেছে বোধ হয়, স্লিপ অফ মাইন্ড হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।
ওকে কিছু এক্সট্রা সুবিধা দেওয়া ভাঙার জন্য স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। আচ্ছা, তাহলে এই এটা হবে কি, তো আই ক্যান রাইট ডেল্টা কিউ ইকুয়াল টু এই এন, এন মানে কি এম বাই এম নট সি ডেল্টা টু, মানে কি, হ্যাঁ তাহলে তো এই যে এসটা কত হচ্ছে সি বাই এম নট না, এস স্পেসিফিক হিট যেটা সি বাই এম, তাই হবে, এটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট এটা। এবার যাক আসবে আরো হিট, and here there are some sign conventions actually, যে whenever you have a system, আচ্ছা মেইনলি সিস্টেম তো থাকবে এটা আমাদের, এই একটা পিস্টন সিলিন্ডার সেই একই, এই যে ডেল্টা কিউ ইজ হিট গিভেন টু দ্য সিস্টেম, ঠিক আছে, মোটামুটি এরকম থাকে, মানে এখানে যেটা ডেল্টা কিউ যে আছে হিট গিভেন টু দ্য সিস্টেম, মানে হিট সাপ্লাই টু দ্য সিস্টেম, মানে ইফ ডেল্টা কিউ ইজ নেগেটিভ দেন সিস্টেম লুজেস হিট, ঠিক আছে, থাকবে এটা একটা ক্যারেক্টার হিট। আর পরের ক্যারেক্টারটা কি করবো তাহলে, ওয়ার্ক, তাই তো, নেক্সট পেজে, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক হবে কি, ওয়ার্ক ডান বাই সিস্টেম, ওয়ার্ক ডান বাই সিস্টেম, হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে আসছি। যাই পরের পেজে, নেক্সট ক্যারেক্টার ইজ ওয়ার্ক, নাও ওয়ার্ক ডান বাই সিস্টেম ইজ ডেল্টা ডাব্লিউ, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম, ঠিক আছে। अब देखो वर्क डन बाय इन केमिस्ट्री व्हाट यू हैव लर्न, वर्क डन ऑन द सिस्टम, হ্যাঁ পজিটিভ, মানে কেমিস্ট্রিতে এটা আছে দেয়ার ডেল্টা ডাব্লিউ সেম সিম্বল signifies work done on the system, and here it is work done by the system, दोनों में डिफरेंस क्या है देखना पड़ेगा, बट वर्क डन बाय सिस्टम जनरली आई टेक इन आइडियल गैस से, দুটোই ঠিক আছে, but when I solve problems I do with chemistry sometimes, when we do advanced problems I'll show why, now it is not the time, after chapter is done or কিছু আছে পাথ ফাইন্ডারের প্রবলেম টবলেম আছে, हम तो कर देते हैं एक दो लाइन, কিসের আছে, অ্যাডভান্স প্রবলেম করিনি আপলোড, ও তাহলে আমার কি হয়েছে না, ওই যে রিভিশন চলছে সেই গ্রুপটাই করে দিয়েছি, করে করে দেবো আজকে বিকেলে, রিভিশনের যেটা হচ্ছে না 12 এর গ্রুপ, ওদের তো ভরে ভরে সব প্রবলেম গুলো দিয়েছি, এই গ্রুপটা বোধহয় দেওয়া হয়নি, সানডে গ্রুপটা, না আরো কিছু দেরি আছে, রিভিশন করছে যারা এখন, যারা আইআইটি দেবে তাদের, তাদের অনেকগুলো ভিডিও দেখে, রিভিশন চলছে তো, আমার তো শুরু হয়ে গেছে, ওই 22 উইন্ডো দিয়েছে, হ্যাঁ কেন, কানপুর, আরে বাবা তো ভাইরাস আছে,
अरे इस बार पेपर मैं से छूंगा। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ যাই হোক, এটা কি আছে, এই আইডিয়াল গ্যাস, ডট ডট ডট, এর মধ্যে আইডিয়াল গ্যাস আছে, ঠিক আছে। এবারে গ্যাসে এ ইজ ক্রস সেকশন অফ পিস্টন, এ ইজ ক্রস সেকশন অফ পিস্টন। নাও প্রেসার, তাহলে এটা কত ফোর্স দিচ্ছে গ্যাস, ফোর্স কত, প্রেসার ইনটু এরিয়া। আচ্ছা, সে দেয়ার ইজ আ স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিএক্স, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান দেন, এফ ডিএক্স is small work done. Then if you integrate it, you get na full work done. So this is, so integration of f dx. আচ্ছা, integration of f dx মানে কি, p a dx। আচ্ছা, what is a dx, you know, dv, very small, because you know cross section area, cross section a into dx, হ্যাঁ এই dx into a, তার মানে কি, এটা একদম যে স্মল ভলিউম dv, small volume change. So therefore I can write delta w is equal to integration of p dv, ঠিক আছে, হলো। তার মানে যে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, ধ্যান সে দেখো তোরা, integration pdv, that means also we can write this pressure in terms of p nr p by v dv, whatever लिख तो सकता है ना। So that means if the initial state of the gas, suppose আগে ভলিউম v1 ছিল, পরে v2, আর প্রেসারও এরকম আছে, আগে এই স্টেট থেকে এই স্টেটে হচ্ছে না গ্যাসটা, মানে কি, এটা প্রেসার হচ্ছে কত E1, আর এইখানে ফাইনাল স্টেটে প্রেসার P2, ঠিক আছে, and 1 to 2. Now between 1 to 2 there can be a process, right, প্রসেস হতে পারে না এটা, 1 to 2 there can be a process, মানে প্রেসার and ভলিউম ডিপেন্ডিং on certain process, that is process. So what is integration PdV, then it is area under the curve. So this delta W is area under PV curve, ঠিক আছে। তো ইন্টিগ্রেশন PdV is area under the PV curve, মানে এই যে এরিয়া, তাই না, এই তো, মানে and it is positive work done because expansion work done positive and compression work done negative. না ক্লকওয়াইজ, এই যে এক্সপ্যানশন হচ্ছে, যখনই এক্সপ্যানশন হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পজিটিভ হচ্ছে, মানে এটা একটা প্রসেস বলছি, মানে কোনো ওটা তো ক্লকওয়াইজ একটা সাইকেল হয়ে যাবে, ওটা আলাদা ব্যাপার, when it is expansion work done positive delta w, because here our sign convention is delta w is work done by the system. So whenever the gas expands, work done by the system is positive, ঠিক আছে, পজিটিভ ওয়ার্ক ডান।
কেমিস্ট্রিতে ওটা তখন উল্টো। হ্যাঁ, ওটা কেমিস্ট্রিতে ওটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম, আলাদা। আচ্ছা, এবার ওয়ার্ক ডান, ইফ ইট ইজ কম্প্রেশন দেন ওয়ার্ক ডান কি হবে? যদি কম্প্রেশন হয়, হ্যাঁ নেগেটিভ, সাপোজ দিস ওয়ে, এরকম হচ্ছে, কম্প্রেশন হচ্ছে, দেন কম্প্রেশন ওয়ার্ক ডান হচ্ছে নেগেটিভ অফ দিস শেডেড এরিয়া, নেগেটিভ অফ দিস শেডেড এরিয়া ইন কেস অফ কম্প্রেশন। ঠিক আছে, তোমার উল্টো কেস। হুম, কিছু কিছু প্রসেসে দেখা যাক এবার এরকম হয়। বল, কি? তাই? জানি না, তাই কি? আচ্ছা, যে কোনো একটা ল অফ গ্র্যাভিটি। এটা তো বড় অবিচার। হ্যাঁ, সেকেন্ড লাস্ট। হ্যাঁ, ওয়েভ। ও হ্যাঁ, গ্র্যাভিটেশনটা হ্যাঁ এক্সট্রা ক্লাসে করি দেবো। না না, ওই এক্সট্রা ক্লাস পাসে করি। গ্র্যাভিটেশন ইজি, কনিক্স এর কনসেপ্ট থাকলে আরো easy। ওই এলিপস, তারপর ওই যেমন ফোকাসের ফর্মুলা, তারপর এরিয়া অফ এলিপস, ওগুলো এলিপসটা জানলে একটু সুবিধা হয়, নাহলে সেই জন্য আগে করাই। ও তাহলে হয়ে যাবে, এলিপস হয়ে গেলে ব্যাস আর চিন্তা নেই। ফোকাস মেনলি, তো ফোকাস, শান্ত ফোকাসে থাকে মেন, ওই এলিপসের এরিয়া জানলে আর সব হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। অ্যাপেলিয়ান পিরিয়ড, আট থেকে সানের মধ্যে রোড। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার একটা সারপ্রাইজিং কথা বলি। এই যে বলছে এরকম আছে গ্যাস, এখন এর ভলিউম V1, and when it expand, মানে যেটা মানে স্টেট, স্টেট ওয়ান স্টেট টু বললাম না, গ্যাস স্টেট ওয়ান স্টেট টু, ভলিউম V2, so there are intermediate states, and we draw the curve P V F, এটা ওয়ান আর টু, তাই তো, এই তো আছে প্রসেস। এটারই যে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, এটাই ওয়ার্ক ডান। সে এনি ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট, you take any intermediate point where the volume is P here and pressure is P, তাহলে এটা বলছি এটা এরকম একটা জায়গায় আছে, ভলিউম ভি, প্রেসার পি, ঠিক আছে, টেম্পারেচার কত? অবভিয়াসলি দিস টেম্পারেচার ইজ টিভি বাই এনআর। কি দ্যাট মিনস দিস ইজ আ সার্টেন স্টেট, এইটা এটা এটাকে বলছি, এটা দিস দিস স্টেট না, তাই তো, এটা একটা স্টেট, ঠিক আছে। Now, when I draw at this state, pressure P, volume V, that means
टेम्परेचर इज टी, राइट? तो अच्छा, सपोज ये एक्सपेंशन हो रहा है बहुत फास्ट, सपोज फास्ट, जल्दी जल्दी सपोज यहां से बार्नर दिया, बार्नर, হ্যাঁ কি হবে বলছি, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছেই, এই তো টি, না সেটা হচ্ছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, হচ্ছে, এক মিনিট, এক মিনিট, হ্যালো, এখন ব্যস্ত আমি, কথা বলতে পারবো, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন। আচ্ছা তাহলে এই যে হিট করছে এখানে, ঠিক আছে, when it is being heated, আচ্ছা আচ্ছা, আমি আমি এখানে কি লিখেছি, ভলিউমটা ভি, প্রেসার পি, টেম্পারেচার টি, ঠিক আছে। নাও if I heat it like this, obviously this has got more temperature and this has got low temperature, okay? So that means in this case, fast heating, fast heating, then temperature and pressure vary throughout the system, at this instant. So at this instant, temperature and pressure vary throughout the system, ঠিক আছে। if temperature varies তাহলে এখানে একটা টেম্পারেচার, এখানে আরেক টেম্পারেচার, এখানে আরেক, প্রেসারও তো চেঞ্জ হবে নাকি, pressure, temperature, density, all changes. So that means, acha, and also if it is fast expansion, it may happen that fast expand হচ্ছে, তাহলে এইখানে হয়তো লো প্রেসার, হাই প্রেসার হতেও তো পারে, মেবি হিট দিচ্ছে না, সাপোজ হিট দিচ্ছে না, এমনি এক্সপ্যান্ড করছে, এরকম একটা গ্যাস আছে, suddenly it is expand, yeah. What will happen then? This region will be low pressure, this region will be high pressure. It takes time to equalize, na, and gradually gas will rush into that partial vacuum space. So that means pressure is not equal at all points. This means that you cannot draw this point. Drawing this point means, or drawing this process means, see, drawing this curve means every point has well defined pressure, temperature, and volume. Do you agree? ठीक से सोच लो. Drawing this curve, pressure volume curve, means we admit that throughout the process, every point pressure is well defined. Pressure is uniform throughout the. अरे ये प्रेशर जो लिखे हो कौन सा पॉइंट का प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम बोले तो इट शुड बी यूनिफॉर्म प्रेशर, क्या প্রেসার মানে কি ইউ কুড হ্যাভ ডন টেম্পারেচার ভলিউম কার্ভ, করতে তো পারতাম টেম্পারেচার ভলিউম কার্ভ, যদি এটা প্রেসার ভলিউম কার্ভ মানে टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व ऑल्सो मे बी इस टाइप का होगा टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, तो दिस इज V1, दिस इज আর ধরলাম এরকম হবে তো বটেই, বিকজ whenever pressure and volume are related by PV equal to nRT, you can frame an equation between temperature and volume, ठीक है। नाउ अब देखो टेम्परेचर वॉल्यूम, अब हर एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट मतलब क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, डिफाइन, मतलब हर पॉइंट ऑन द सिस्टम हैज सेम टेम्परेचर, कब होता है,
हाँ। अच्छा, देखो क्या समझ में आया फिर। एक प्रोसेस ड्रॉ करना मतलब कुछ इक्वेशन होगा प्रोसेस का। হ্যাঁ, হয় হিট চারদিক থেকে দিতে হবে, নালে মোমবাতি রাখতে হবে নিচে অনেক দূরে, ধীরে 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 হিট হচ্ছে। समझ में आया? मोमबत्तियों से एकदम बहुत प्यार है। এসব ফার্স্ট প্রসেসে গ্রাফ হয় না তো। আর গ্রাফ হয় না, মাথা নেই মাথা ব্যথা কি, গ্রাফই নেই তার এরিয়া কি, আর এরিয়াই নেই তার ওয়ার্ক ডান কি। কি ঠিক বললাম? না না, পারবোই না। টেম্পারেচার ভেরিজ থ্রু আউট দ্য সিস্টেম। ও কোন পয়েন্টে কিরকম, ইউ ক্যান সিমুলেট অ্যান্ড ডু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি। এমনি নর্মালি তো ম্যাথ সম্ভব না। ওই যারা থার্মালের কাজ করে সফটওয়্যার আছে, ইয়ানসিস ফ্যান্সিস দিয়ে কাজ করে, ওগুলো দিয়ে হয় কাজ করে। বা কি বলে একটা ফ্লুইড মেকানিক্স এর সফটওয়্যার, ওইগুলো দিয়ে করে থার্মোফ্লুইড। এমনি মানে নর্মাল ক্যালকুলেশনে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, নাম আছে। এটাকে বলে মানে ইরিভার্সিবল প্রসেস বা ফার্স্ট প্রসেস, যেটার কোনো গ্রাফ নেই। আচ্ছা, যেটার গ্রাফ আছে তাহলে কি प्रॉसेस হবে बताओ तो। ये कौन सा प्रोसेस में बताओ तो, कौन सा प्रोसेस में। हाँ, एक हर एक इंस्टेंट में टेम्पारेचर थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहेगा। এই না, আইসোথার্মাল। আরে আইসোথার্মাল মানে তো টেম্পারেচার থ্রু আউট কনস্ট্যান্ট থাকবে, সেটা হচ্ছে না এটা। देखो, आइसोथर्मल मतलब ये रहेगा, वो नहीं है टीवी ग्राफ, टी ভার্সেস ভি। এই না 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 রে বাবা, ওইটা বলছি না। দেখ, এই যে প্রত্যেক পয়েন্টে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে তো, এভরি পয়েন্ট মানে ধীরে ধীরে না টেম্পারেচার চেঞ্জ। यस, एग्जैक्टली। माने एट अ सर्टेन मोमेंट सिस्टम का हर एक पॉइंट में थर्मोमीटर देगा और सेम सेम रीडिंग देगा। दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम विद इन द सिस्टम। ये बाहर वालों को साथ नहीं इक्विलिब्रियम, अंदर का इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ में आया? मोमबत्तियों से प्यार है क्यों? কি মোমবাতি দিয়ে হিট করলে কি হবে, ওই সিলিন্ডার মোমবাতি নিচে রেখে দিচ্ছে, ধীরে ধীরে হিট হবে। কি প্রথমেই বললাম যে বার্নার না। না, এই যেতে পারে। কেন হবে না? देखो, ना ना, वेसल इज क्लोज। बिरयानी बनाते हैं कैसे, बिरयानी पकाते हैं कैसे, दे सील द पॉट विथ आटा, मैदा और आटा, और दे पीस अ क्लॉथ, तो लाल वाला कपड़ा देता है, तो उसको वेपर को रखते हैं, तो क्लोज सिस्टम बन गया। और हीट कैसे करता है, धीरे धीरे धीरे। वाई धीरे धीरे? यू वांट equal temperature at all points so that all grains of the rice are cooked equally। कोई चाल छिबड़े शक्त, कोटा गल गया, वो तो नहीं चलेगा ना। क्या? আচ্ছা, ওটা মাটনের কথাটা পরে আসছি, পরে আসছি। মাটন ম্যারিনেশন, ওটা পরে আসছি। মাটন ম্যারিনেশন না, ওটা আলাদা, ওটা আলাদা। হোটেল ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ওটা, পরে পরে করছে ওটা শেফ। नहीं, देखो मेन बात है, टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम सेम, बिकॉज every grain of rice wants
will get cooked and fluffed up like that. I mean equally. ठीक है, वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। 45 मिनट थोड़ा दम में पकता रहेगा है। लोभ तो लग जाए है। এই শেফের কথা পড়ে, এই পড়ে है। नहीं देखा, जो चाइनीज कुकिंग करता है क्या है, फटाक से नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, वो है फर्स्ट प्रोसेस। बाहर का फ्राई हो और अंदर नरम रहे, यही तो है ना, दैट यू गेट दैट क्रांची दैट। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, পজ করে আছি আমরা খাওয়ার কথাটা। হুম, তাহলে আচ্ছা, তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে পারলাম যে whenever you draw a process or suppose I define a process say PV to the power 1.5 equal to constant, ये प्रोसेस है। अरे भाई ये प्रोसेस जब डिफाइन किया, इसका मतलब क्या है, ये दिस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোয়াসি স্ট্যাটিক মানে কি, হ্যাঁ বলে নিচ্ছি, নিয়ারলি স্ট্যাটিক বলছি, और इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, and with a few exceptions, you don't need to know actually that. With a few exceptions, I am just saying it's also known as a reversible process. But why the word reversible comes, if time permits, I'll try to explain it later on. बाद में কোনটা, না ফর্মুলা না, ওই যে যার ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা থাকা, যার যার ফর্মুলা আছে তার মানেই কোয়াসি স্ট্যাটিক। ওটা কোয়াসি স্ট্যাটিক বিনা ফর্মুলাই হবে। তার মানে কি, ফর্মুলা আছে মানে কি, ফর্মুলা আছে মানে একটা পাথ আছে, ফর্মুলা তো এটা লোকাস, এটা মানে দি দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য কার্ভ ইজ নাথিং বাট দ্য ইটস আ পাথ লোকাস অন দিস প্রেসার ভলিউম ডায়াগ্রাম। যেমন এক্স ওয়াই তে হয় না লোকাস, ওরকম ঠিক প্রেসার ভলিউম ডায়াগ্রামে একটা কার্ভ, মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের কি আছে, ওয়েল ডিফাইন্ড প্রেসার টেম্পারেচার, দ্যাট মিনস ইটস আ কোয়াসি স্ট্যাটিক। এন্ড হোয়াট হ্যাপেন্স ফর, হ্যাঁ, থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম উইদিন দ্য সিস্টেম, অলসো মেকানিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম উইদিন দ্য সিস্টেম, মানে কি প্রেসার ইকুয়াল অ্যাট অল পয়েন্ট। কাছাকাছি ফেজ, সেটা তো হচ্ছেই তো ইকুইলিব্রিয়াম, ডেফিনেটলি আছে ইকুইলিব্রিয়াম। কারণ when the expansion happens, see, if expansion is very very slow, piston is in equilibrium because the acceleration is nearly zero, because the acceleration is nearly zero, তাহলে ওটা তো হচ্ছেই স্লো প্রসেস। ঠিক আছে, আমরা ওইভাবে দেখছি ব্যাপারটা। তো আচ্ছা, তাহলে কি হবে, for whenever this work actually, this delta w integration of pdv, this is valid for the quasi static process. What will do for a first process, जो भी करो ये मत करना, क्यों, इससे होने वाला नहीं, क्यों, प्रेशर वॉल्यूम का कार्ड भी बनने वाला नहीं, क्यों नहीं बनने वाला है, हर पॉइंट डिफाइंड ही नहीं, हर एक पॉइंट का स्टेट्स, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी डिफाइंड ही नहीं, डिफाइंड नहीं कौन सा ग्राफ, ठीक ना।
কিছু জিনিস তো আলাদা, বললাম তো নাকি? এটা 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 মেন জিনিস কিন্তু এটা, যে when মানে এই যে কোয়াসি স্ট্যাটিক কথাটা আছে থার্মোডাইনামিক্সে, কেন ওয়ার্ক ডান এরিয়া ঠিক আছে, সব ঠিক আছে চলছে, হঠাৎ করে কোয়াসি স্ট্যাটিক হয়? বিকজ হোয়াট এভার উই আর ডুইং, ড্রয়িং দিস কার্ভ মিনস কোয়াসি স্ট্যাটিক, কার্ভ নালে হবে না, ঠিক আছে? দম বিরিয়ানি প্রসেস, হ্যাঁ? ইরিভার্সিবিলিটি একটা অন্য জিনিস হবে, পরে ডিসকাস করবো ওটা, এক্ষুনি আমি বলছি না ওটা। হ্যাঁ বললাম, আমি আর নামটা বললাম না, ওটা আমি পরে ডিসকাস করবো, অনেক অনেক ডিটেলস এ চলে যাবো, তাহলে রিভার্স করে দেখতে হবে আমাকে। না এর সাথে নেই, অবভিয়াস Bernoulli's equation is a special case of thermodynamics for an open system. It's an open system thermodynamics, which we don't have in our system, because open system is not there. We have closed system only, cylinder gas bag fixed, no flow. The open system এর আরেকটা কথা হচ্ছে flow system, বার্নৌলি's ইকুয়েশন মানে তো flow system, ওটা ওটা আলাদা। আচ্ছা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে, লেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা, so how do you represent the first process, দেখো, how do you represent the first process, say first process, you know the initial state and the final state, বাকি কি হবে? না, পাথ কিছুই নেই, ডটেড লাইন, ডটেড লাইন মানে আই এম নট টেকিং এনি রেসপন্সিবিলিটি অফ, মেক দ্য লাইন ডটেড, doesn't have any equation, dotted line। হ্যাঁ, so path is not defined, हर चीज डिफाइन थोड़ी है, path is not, so this is a non equilibrium, মানে ফার্স্ট নন ইকুইলিব্রিয়াম প্রসেস, নন ইকুইলিব্রিয়াম মানে ওই ওটাই, টেম্পারেচার সব আলাদা আলাদা আলাদা, প্রেসার আলাদা আলাদা আলাদা, ডেন্সিটি আলাদা আলাদা, ওরা বলছে নন ইকুইলিব্রিয়াম। এটা কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম উইদিন সিস্টেম, ডোন্ট থিঙ্ক। ঠিক আছে, up to this okay, so now we'll do something about work done, work done by ideal gas। এক মিনিট, চার করতে হবে। হ্যালো, দাঁড়ান দাঁড়ান এক মিনিট, হ্যালো। ও হ্যাঁ, তাহলে এটা করছি এবারে, ওয়ার্ক ডান বাই অ্যান আইডিয়াল গ্যাস ইন ভেরিয়াস প্রসেসেস। আর দেখো এটা কোন সব থেকে ইজি যেটা রে, আইসোকোরিক প্রসেস। কি কোথায়? ও কেমিস্ট্রিতে, ঠিক আছে, তাহলে এটা ওয়ার্ক ডান জিরো, ঠিক আছে, আইসোবারিক, ঠিক আছে, জাস্ট অল্প অল্প করে দিচ্ছি, একটু জাস্ট টাচ করে দাও। এই আইসোবারিক প্রসেসটা হচ্ছে এরকম, এই যে আইসোথার্মাল প্রসেস, আইসোথার্মাল মিন্স লাইক
লিখে নেই আগে অল্প বেশি। এটা হচ্ছে ডেল্টা ডাব্লিউ integration of PdV, that is integration of nRT by V dV V1 to V2, that is we can write nRT log V2 by V1, এটা nRT log V2 by V, তাহলে এটা 0 হলো, এটা এরকম। আরেকটা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, পলিট্রপিক প্রসেস ইকুয়েশন, হ্যাঁ অনেক কিছু হয়, পি ভি টু দি পাওয়ার, হ্যাঁ আলাদা, এটা হচ্ছে পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কে কনস্ট্যান্ট, পলিট্রপিক প্রসেস ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এটা। হ্যাঁ আমি দিয়েছি, তো এরকম ইকুইলিব্রিয়াম প্রসেসটা এতটা ডিটেলে পড়িনি, বলছি। আচ্ছা একটা জিনিস বলছি, এইটা যে লিখেছে না এটা পি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান, দিস অলসো আই ক্যান রাইট এন আর টি টু মাইনাস ওয়ান, তো এন আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান, দ্যাট ইজ এন আর ডেল্টা, এটা পলিট্রপিক এটা, তো এন আর ডেল্টা টি বাই ওয়ান মাইনাস পলিট্রপিকে লিখে দিচ্ছি। অ্যাডিবেটিক একটা স্পেশাল কেস, ঠিক আছে, এটা চালাবো এসি না, দরকার নেই, ঠান্ডা লাগবে এবার। থাক সাউন্ডটা ইয়ে হয়ে গেছে। তো এন আর ডেল্টা টি বাই ওয়ান মাইনাস এটা পলিট্রপিক, তাহলে see what is the shape of this polytropic process depends on it. Even isothermal is a polytropic with x1, even isobaric also polytropic with x0, না every quasi static না হতে পারে, say there is a না x1 হলে এই ফর্মুলাটাই হবে না তখন,
because if x is 1, that means isothermal, delta t is 0, এটাও 0 হয়ে যাচ্ছে নিচে, তখন এই ফর্মুলাটা ঠিক আছে, যখন যেমন দরকার তো করতে হবে না, বাকি সব কাজে হয়। হ্যাঁ, মানে see every process may not be polytropic. Suppose I tell you, say there is a, ও আচ্ছা ঠিক আছে, না না ঠিক আছে, তারা নেই কোনো, every process may not be polytropic. সে এমন একটা প্রসেস আছে p proportional to say e to the power v, হতেই পারে, ওটা তো পলিট্রপিক না, এভরি প্রসেস মে নট বি, আর সে বলছে p ইকুয়াল টু 2 প্লাস 3v, এটা কি হবে পলিট্রপিক? না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পলিট্রপিক ইজ আ স্পেশাল ক্যাটেগরি অফ প্রসেস যেটা ওই ফর্মে p v টু দি পাওয়ার x মান, আচ্ছা p প্রপোর্শনাল টু v, দ্যাট ইজ পলিট্রপিক। হ্যাঁ, মানে x ইজ -1, দ্যাট ইজ পলিট্রপিক। বাট p v কিউব ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ পলিট্রপিক। x ইজ 3, সেটা হবে আর তো সব প্রসেস তো হবে না পলিট্রপিক। সে p ইকুয়াল টু সাম লগ v, মেবি দেখ ওটা হবে না পলিট্রপিক, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে। হুম, আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে নাও পলিট্রপিক প্রসেস হচ্ছে p v টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এই যে সে একটা প্রসেস আছে, সে একটা সার্টেন পয়েন্ট, এটা v আর এটা p, and you draw tangent to the curve at this point. Now this angle, acha suppose this angle is phi, ইচ্ছে করে আমি এটাকেই phi বলছি, and this is how much, 180 minus phi. Slope কি হয়, tan theta, here it is, হ্যাঁ, dp dv slope মানে dy dx যেমন হয়, tan of the angle made by the tangent with positive direction of x axis. হ্যাঁ, so it is tan এটা 180 minus phi, that is minus tan, dp dv is minus tan. আচ্ছা, এবারে p v টু দি পাওয়ার x কনস্ট্যান্ট, তাহলে দেখা যাক p v টু দি পাওয়ার x, এটাকে বলছি d dv, 0 হবে, হবে তো, কনস্ট্যান্ট তো, k is a constant, so therefore what we can write, therefore we can write what, p p into কত, x v to the power x minus 1 plus v to the power x dp dv equal to 0, implies what, dp dv equal to minus x p by v. Now we equate, therefore tan phi is equal to x
P by V, ঠিক তো? tan phi तो tan phi is equal to x P by V होगा। अब तो समझ में आ गया कि x phi, phi माने स्टीपनेस, x tan phi is proportional to x, ঠিক আছে? That means for polytropic, হ্যাঁ নেগেটিভ এক্স, তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ না আমি এইটা নিলাম, ফাইটা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে সুবিধা হয়, বলছি আমি এরকম যদি, তো এইটা কি হবে, এই গ্রাফটা কি, এই tan phi কত, জিরো, এটা তাই না, ট্যানজেন্টটা কি হচ্ছে, phi জিরো না, এটা phi জিরো মানে x ইকুয়াল টু জিরো, ঠিক, x ইকুয়াল টু জিরো মিন্স হোয়াট, so let us take the extreme case, কি হবে এটা, what is value of phi, 9, what is x, 5, ঠিক আছে, এরকম নিলাম এখান থেকে, এটা x ইকুয়াল টু 1, যদি x ইকুয়াল টু 2 হয় কি নিচে হবে না, এটা নিচে যাবে, ঠিক আছে না, কি প্রপোর্শনাল টু ভি, হ্যাঁ পি বাই ভি কনস্ট্যান্ট, এক্স মাইনাস ওয়ান, তো এইভাবে, ঠিক আছে, মেনলি এই রেঞ্জটা ইম্পর্টেন্ট, জিরো থেকে ইনফিনিটি, এটাও হবে, ঠিক আছে, কার্ভ হবে, হ্যাঁ বাকিগুলো কার্ভ হবে, এটা আমি স্পেশাল কেস, মেবি আদার, মেবি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু অলসো, তো হোয়াট, প্যারাবোলিক হবে, ও ঠিক আছে, হতেই পারে, তো দিস ইজ হাউ ইউ স্টাডি দিস পলিট্রপিক প্রসেস, পলিট্রপিক ইন্ডেক্স এক্স, তার মানে কি, সে বলছে একটা গ্যাস একটা স্টেটে আছে, একবার আইসোথার্মাল কম আমি এক্সপ্যান্ড করলো, আর একবার সাপোজ অ্যাডিয়াবাটিক একটা হয় প্রসেস, এটা 1.4 অ্যারাউন্ড হয় ডায়াটমিকের ক্ষেত্রে, কোনটায় ওয়ার্ক ডানটা বেশি হয়, কোনটায় ওয়ার্ক ডানটা বেশি হবে, বলছে একটা গ্যাস, বলছে a gas is expanded from a certain state to twice the volume, to double the volume. The work done by the gas if
the process is isothermal will be dash than if the process were adiabatic. So adiabatic means say x equal to 1. Work done by the gas. কোনটা লেখা এটার হবে না এই যে হ্যাঁ এই তো প্রেসার ভলিউম কার্ভ এই যে এটা হচ্ছে x ইকুয়াল টু 1 আর এইটা যেহেতু একই স্টেট থেকে এটা x ইকুয়াল টু 1 বিকজ when it goes steeper you know steeper মানে more is x it goes steeper তাহলে কোনটা বেশি ওয়ার্ক ডান কোনটা এরিয়া বেশি obviously isothermal is more area তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ কম্প্রেশন হলে কি আমি ওয়ার্ক ডান অন দ্য গ্যাস করি যদি এরকম হতো যে from a certain state gas is compressed to half its initial volume এবার অপশন দিয়েছে আইসোথার্মাল আর অ্যাডিয়াব্যাটিক কোনটায় বেশি ওয়ার্ক ডান হবে অন দ্য সিস্টেম অবভিয়াসলি এরিয়াটা কোনটায় বেশি হবে তখন এই দিকটা দেখতে হবে না আমাকে তখন অ্যাডিয়াব্যাটিক এর ওয়ার্ক ডানটা বেশি হবে ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম রিমেম্বার দ্যাট ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম হ্যাঁ ওটা আলাদা কিন্তু এখানে বলছি বাই দ্য সিস্টেম ওয়ার্ক ডান বাই সিস্টেম নেগেটিভটা আসবে হ্যাঁ এখানে বাই দ্য work done by the system is more in case of ice আর এখানে তো এক্সপ্যানশন দিয়েছে যখন কম্প্রেশন হলে আলাদা হয় হ্যাঁ উল্টোটা হবে কেন কনফিউজিং কিছু নেই কি কোনটা ওয়ার্ক ডান হ্যাঁ ম্যাগনিটিউড তখন ওটা বেশি হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি কনসেপ্ট এই যে শেষ হয়নি ডাউট গুলো ক্লিয়ার হয়নি সব আচ্ছা ঠিক আছে করো করো। আচ্ছা ঠিক আছে ওটা করে দেবো ডাউটস আমি ক্লোজ করে দেবো সবাইকে হ্যাঁ আচ্ছা আছে গ্রুপে কোশ্চেনটা সলভ হয়েছে কোশ্চেন আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই অ্যান্সার মিলছে
হলো, তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপার? তাহলে ওয়ার্ক ডান যেটা হচ্ছে, কেমিস্ট্রির যেটা সাইন কনভেনশন, ফিজিক্সের ওয়ার্ক ডান মানে উল্টো। উল্টোটা তখনই ট্রু হচ্ছে যখন কোয়াসি স্ট্যাটিক, তাই না? না, এই সেটা তো পারবো না করতে, এই আর কি। আচ্ছা, না, T1 T2 হয়ে যায় ফাইনাল ইনিশিয়াল স্টেট টেম্পারেচার, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট স্টেট নট ডিফাইন্ড, so the integration cannot be done. ও একটু রেস্ট করতে হবে ফাইনাল স্টেট, না, রেস্ট করাতে হবে, ফাইনাল স্টেটের আগে রেস্ট করাতে হবে, কিছুক্ষণ বাদে তো হবে T2, তখন তো মানে একটু সময় দিলে তো ইকুয়ালাইজ করবে, এটাই ব্যাপার আর কি। তাই না? প্রত্যেকটা স্টেপে বলছে সময় দিতে হবে কোয়াসি স্ট্যাটিক। আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ, কটা ক্যারেক্টার হলো আমাদের? হিট, ওয়ার্ক ডান, এবার ইন্টারনাল এনার্জি। আচ্ছা, ফার্স্টে হলো কি গ্রস এনার্জি, লাস্ট ক্যারেক্টারটা আগে চলে আসবে। গ্রস এনার্জি, হোয়াট ইজ গ্রস এনার্জি? এই যে ব্লক, আবার ব্লক, height h, speed v for the block. What is the gross energy if the mass is a, কি হবে? Kinetic energy half mv square, potential energy মানে in some form it is mgh to tell about only gravitational potential, এটা হলো। দিস ইজ গ্রস এনার্জি, গ্রস, এগুলো যা করে এসেছি গ্রস এনার্জি সব। এই ব্লকের জায়গায় একটা সিলিন্ডার ভর্তি গ্যাস আছে এরকম, তাহলে কি হবে? যা হওয়ার একই হবে, তাই না? সিলিন্ডার ভর্তি গ্যাস থাকলেও তো একই হবে, হাফ এম ভি স্কোয়ার এন্ড এম জি, দিস গ্রস এনার্জি, সিম্পল ব্যাপার। আচ্ছা, এবারে চলে আসি, গ্রস এনার্জি তো হলো, এবারে চলে আসি লাস্ট ক্যারেক্টার আমাদের, ইন্টারনাল এনার্জি। কি হলো? হ্যাঁ, আর এই যে স্বয়ং, কি হলো? সেটিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কেউ ঘুমালে কেউ বলো, কেউ এ ফলো। দারুণ দারুণ দারুণ, গুড হেলথের সাইন। গ্রস এনার্জি, গ্রস এনার্জি মানে একদম গ্রস এনার্জি, হিটের মধ্যে কাজে লাগবে, গায়ে লাগবে। না না, সরাচ্ছি, জাস্ট এরকম, ঠিক আছে। এবার বলছি ইন্টারনাল এনার্জি। The internal energy, it is the summation of kinetic energy and potential energy of, I talk in terms of gas, yes, gas molecules from the vessel frame. এরা ইন্টারনাল মানে ফ্রম দ্য ভেসেল ফ্রেম, মানে ভেসেল, এরা ভেসেল,
Now, molecules of the gas are in एक दूसरे के साथ कोलिशन हो रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये पूरा एकदम चारों तरफ scattered. This is the random. हाँ, this is known as Brownian motion. Brownian motion. अच्छा, remember that for ideal gas, as intermolecular forces are nearly zero. So internal energy is summation of kinetic energy of molecule as the summation of potential energy is equal to 0. এগুলো সবকটা ক্যারেক্টার। এবারে now we will go into depth to study the internal energy and then we can deal with the first law of thermodynamics easily. তো ইন্টারনাল এনার্জিটা কি? এটা ভেসেল ফ্রেম থেকে দেখছি। ইন্টারনাল এটা হচ্ছে সামেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি। আই এম টকিং ফর আইডিয়াল গ্যাস, কাইনেটিক এনার্জি অফ গ্যাস মলিকিউলস ফ্রম দ্য ভেসেল। ঠিক আছে, ভেসেলটাকে রেস্টে এনে তারপর দেখতে হবে। সামেশন অফ পি জিরো, পি মানে ওই এমজিএইচ পি না, এটা হচ্ছে ওই, হ্যাঁ, ফর আইডিয়াল গ্যাস মানে ডিউ টু দ্য অ্যাট্রাকশন ফোর্স হয় না, যেমন স্প্রিং এ হাফ কে এক্স স্কয়ার হয়। সাপোজ ফর দ্য স্প্রিং ইফ ইউ মেক দ্য ফোর্স কনস্ট্যান্ট জিরো, then it will be zero. So the attractive force is zero. So একমাত্র আইডিয়াল গ্যাস, the potential energy doesn't count in the internal energy. অ্যাট্রাকশনই নেই তো গ্যাসের নলেজ, একেবারে আইডিয়াল, only due to the Brownian motion. হ্যাঁ বলছি, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, ইন্টার্নাল এনার্জি সাইন কি হচ্ছে? ইউ। গ্রস এনার্জি কি, তাই তো? হুম, আচ্ছা, ইন্টারনাল এনার্জি ক্লিয়ার হয়েছে তো কনসেপ্টটা কি? হ্যাঁ, এবার গ্রস এনার্জি হচ্ছে, চলো রে। হুম। আচ্ছা, এমন হতে পারে আবার, এ উঠে গেল গ্রস।
গ্রস এনার্জি ডিসকাস হইতেছে আর, ঠিক আছে। এটা কি হলো, মুছে গেল কেন, এক সেকেন্ড। ঠিক আছে প্রাংশু, এবার এই যে গ্রস এনার্জি কি হচ্ছে বলছি, এখানে যাচ্ছে স্পিড ভি, আর যাচ্ছে हाइट और इंटरनल जो तड़पाना वो तो है molecules there, we write this total energy is what, total energy of gas equal to half mv square plus mgh plus internal energy. না ইউ, potential energy মানে there u is u for internal energy summation of kinetic energy from vessel frame, u summation of kinetic energy from vessel frame, समझ में आया। টোটাল এনার্জি এটা, গ্রস এই দুটো টার্ম হচ্ছে গ্রস এনার্জি, এই যে হাফ এম ভি স্কোয়ার এম জি এইচ, এই দুটো টার্ম হচ্ছে গ্রস এনার্জি, এই একটা টার্ম হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি, ঠিক আছে। when we applied work energy theorem till now, we considered blocks, bodies, spheres, so internal energy change didn't count, so we didn't consider that. So actually unknowingly we have applied the laws of thermodynamics, আর এখানে আবার গ্রস এনার্জি চেঞ্জ হবে, কারণ ম্যাক্সিমাম টাইমে রেস্টে থাকে সিলিন্ডার গ্যাস। এবার ক্লিয়ার হলো কনসেপ্টটা, গ্রস এনার্জি এটা টোটাল মানে, সি ইফ দ্য সিলিন্ডার ইজ এট রেস্ট দেন তখন কি হবে, গ্রস এনার্জি জিরো, গ্রস এনার্জি জিরো, only it is the internal energy, ঠিক আছে। একটা ইন্টারনাল এনার্জির একটা কাজ করছি আমি, এটা প্রুফটা আছে, আমি একটা ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি, একটা সাজেস্ট করেছি, ফর্মুলা ফর ইন্টারনাল এনার্জি, ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, ঠিক আছে। উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্য প্রুফ শর্টলি, বাট ফার্স্ট আই উইল অ্যাজিউম দ্যাট ফর্মুলা ফর ইন্টারনাল এনার্জি অফ অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। যাই নেক্সট পেজে, ওকে। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, there is a, we will assume a theorem of equipartition of energy. It says that uh, for each degree of freedom
বলছে for each degree of freedom each molecule has average energy or average internal energy equal to half kT small k. This small k is this gas constant by Avogadro's number. ঠিক আছে? This is a suggestion from equipartition of energy. We will prove that. কিছু আমরা প্রুভ করবো এটা, ঠিক আছে, বাট একেবারেই সব প্রুভ না, ইট উইল টু মাচ না, ঠিক আছে, লেটস অ্যাজিউম, ঠিক আছে না, মান सकते हैं कोई। So R the gas constant by this Avogadro. So for each degree of freedom each molecule has average internal energy. Now degree of freedom, yeah, degrees of freedom is the universal gas constant R, and Na is the Avogadro's number, K is the Boltzmann's constant, small k. আর এরকম ভাবে বলছি, যেহেতু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে ডিল করছি, নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মোশনস কন্ট্রিবিউটিং টু এনার্জি, this is the degree of freedom, number of independent motions contributing to energy of the molecule. ফার্স্টে দেখছি এটা, প্রথমে বলছি এটা monoatomic gas. Monoatomic gas means this is a single particle. So whenever you have a single particle, it can have three independent motions. কি কি আছে? একটা মলিকিউল তো তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মোশন আছে, কি আছে? এক হতে পারে এটা Vx, another is Vy, and another is Vz. So therefore degrees of freedom is equal to 3. ঠিক আছে, degrees of freedom is equal to 3 হলো তিনটে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম for monoatomic gas. Why? It can move independently in three directions. It can have three independent motions contributing to its kinetic energy. মোটে তিনটে মোশন হতে পারে, three independent motion, x, y and z. Now when you have diatomic gas, বেশি দূর আমি যাব না, monoatomic diatomic এই limit ourselves. Now diatomic gas, we can think of a diatomic gas like this. আচ্ছা, two particles joined by a rod, এরকম ধরতে পারি একটা মডেল। तो इसका तो देखो ट्रांसलेशनल तो वो सेम तो रहेगा ही ना, Vx, Vy एंड Vz, ये तीनों तो रहेगा ही इंडिपेंडेंट मोशन। और क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर z के अराउंड रोटेट किया तब भी होगा ना, अगर z के अराउंड रोटेट किया सो इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और अगर y के अराउंड रोटेट किया देन आल्सो इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, so around y, so along x अगर रोटेट किया no kinetic energy because it is moment of inertia is zero, that we know. So therefore here degrees of freedom is 5. হ্যাঁ, এটা বলছে এরকম একটা রডের মতো আর কি, এরকম রড, রড মাসলেস রড, দুটো মাস আছে। তো দিস ক্যান মুভ অ্যালং এক্স, ওয়াই এন্ড জেড, তিনটে ট্রান্সলেশনাল ডিগ্রি। রোটেশনাল কি আছে, ওয়াই এর এরকম, জেড এর অ্যারাউন্ড ঘুরলে আছে,
আর কি এটা আছে, ওয়াই এর অ্যালং ঘুরলে, যদি এক্স এর অ্যালং ঘোরে তাহলে এরকম হয়, যদি এক্স এর অ্যালং ঘোরে তাহলে কি হবে না, কাইনেটিক এনার্জি উইল বি জিরো, বিকজ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইজ জিরো অ্যাবাউট দ্য এক্স। তো রোটেশনের একটা লস হয়ে গেল, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, ওটা গেল। তিনটে एक्सिस से रोटेट करते पारे, একটা एक्सिस बेकार हो गया, तो सिर्फ दो एक्सिस ही काउंट कर जाएगा। हाँ, अगर एक मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल शेप का हो या फिर एक थ्री डायमेंशनल शेप का हो, टेट्राहेड्रल शेप है, तब क्या होगा, देन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, थ्री फॉर रोटेशन। কিন্তু আছে, দেয়ার আর মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রোটেশন উইল বি দেয়ার, ইট উইল কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ডস কাইনেটিক এনার্জি। সে তো এই মলিকিউলটাও যাচ্ছে এক্স ওয়াই জেড একই তো ব্যাপার, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেকশনস তো আছে, তো সেটাই বলছে যে কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেকশনস আছে, in how many ways it can contribute to this energy. না, থাকতে পারে, আর ওটা যেখানে থাকবে আমি এক্স অ্যাক্সিস ধরে নিচ্ছি ওখানে, এটা তো ব্যাপার, প্লেন তো হবেই, প্লেনার তো হবে। ট্রায়াটমিক যদি লিনিয়ার হয় মলিকিউল, তাহলে 5 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হবে। ট্রায়াটর লিনিয়ার মলিকিউল, তিনটে অ্যাটম একই লাইনে, তখন আর কি হবে, পাঁচটাই হবে, এক সেম। হ্যাঁ, লিনিয়ার হলে 5, তাহলে রোটেশনের জন্য তিনটে হবে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, কারণ এক্স ওয়াই জেড অল থ্রি রোটেশন কন্ট্রিবিউট টু কাইনেটিক এনার্জি। ট্রায়াটমিক বলছি, নন প্লেনার, নন লিনিয়ার। হ্যাঁ, 6 হয়ে যাবে তো। এটা এটা ঠিক আছে, দেয়ার আর আদার ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অলসো অ্যাট হায়ার টেম্পারেচার, সেগুলো আমরা যাচ্ছি না, এগুলো দিয়ে দেবে জেনারেলি কোশ্চেনে, বা ওগুলো টেকনিক আছে পরে বলে দেবো, এখন এই 3 আর 5-এই থাকছে লিমিটে। তো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এটা হলো, তো দেয়ার ফোর ইন্টারনাল এনার্জি ফর n moles, what is internal energy, therefore for n moles of ideal gas, what is the internal energy, for n moles of ideal gas, internal energy U equal to, আচ্ছা ইচ মলিকিউল কত, হাফ kT ইন্টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইন্টু n মোলস, মানে n ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস। ওকে, তাহলে হ্যাঁ, এটা তাহলে কি হবে, F/2 n/3, ঠিক আছে, তো দিস ইজ F/2 n। প্রুফ উইল ডু লেটার অন, ঠিক আছে, প্রুফটা পরে করবো, মানে প্রুফ ইজ দেয়ার ফর মোনো অ্যাটমিক, প্রুফ ফর মোনো অ্যাটমিক, না শুধু মোনো অ্যাটমিক এর প্রুফ আছে, বাকিটা টু বি ডান লেটার। হ্যাঁ, ওই রুট মিন স্কোয়ার স্পিড দিয়ে এটা করা যায়। হ্যাঁ, ওটাই আসছে এই প্রুফটার জন্য কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস। আর যদি এমনি অ্যাকসেপ্ট করে নেই এখন, দেখা যাক, আপাতত করি, দেখা যাবে পরে। So F/2 nRT, or we can also write F/2 PV,
So F by 2 PV. Okay. F by 2 nRT or F by 2 PV. तो अभी देखो थोड़ा अभी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है वो थोड़ा देख लेते हैं फॉर अस. So we will deal with first law of thermodynamics. Now for closed system at rest, मैंने नो ग्रॉस एनर्जी. ठीक है ना. क्लोज सिस्टम विद नो ग्रॉस एनर्जी कुछ नहीं. सिस्टम पिस्टन सिलेंडर गैस खुद तो फिक्स. थोड़ा बहुत एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा बट ग्रॉसली इट विल नॉट मूव. तो कंसिडर इट सर आइडियल गैस पिस्टन. If it expands then it does work है ना. If it expands it does work. So delta Q is what? Heat given to system. So heat given to system and delta W is work done by system and delta U is increase in internal energy of system. Yes, sir. So now what we can write here, this delta Q is delta W plus delta U. তাই না লিখতে পারি তো এটা delta Q is delta W plus delta U. ওকে তাহলে এটা ঠিক আছে. এটা see this first law is valid for quasi static non quasi static all. Yes. But the formula for work done that is valid only for quasi static first. That is the difference. যদি গ্রস মুভমেন্ট হতো তাহলে কি হতো? if gross movement were there না তখন এরকম হতো গ্রস মুভমেন্ট হলে এই যে gross energy is considered.
কতটা ভালো বলে। দাঁড়াও। আচ্ছা, এটা অন্যভাবে বলি আবার। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি কনসেপ্টের এটাই। এবার আমি না এটাকে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, জাস্ট বলছি এটা কেমিস্ট্রি টাইম কনভেন্ট। হিয়ার ডেল্টা কিউ কি হিট given to system and the delta W external, it is work done on system. আচ্ছা, if it is that, if it is closed system at rest, তখন কি লিখবো? if it is closed system at rest, then delta Q plus delta W external is equal to delta U। ठीक तो होगा कि नहीं? हीट हो रहा है और एक्सटर्नल वर्क, मैं जस्ट उल्टो, इंस्टेड ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम आई कंसीडर केमिस्ट्री। सपोज यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन करेक्ट तो है ये चीज, मानना तो पड़ेगा, करेक्ट तो है। अब देखो यार, इफ ग्रॉस if gross energy is considered, if gross energy is considered, तब क्या होगा? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के प्लस डेल्टा ग्रॉस एनर्जी, बट इट इज क्लोज। ओपन सिस्टम तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, তখন প্রবলেম হয়ে যাবে। ফ্লো ইউ নিড টু কনসিডার দ্যাট প্রেসার ভলিউম ওয়ার্ক পিভি ওয়ার্ক, যেটা that is why that enthalpy comes in a new property of system. Yeah, we won't go into that closed system। এবার হচ্ছে এটা হবে তো এটা, this is what, if you consider gross this kinetic and potential energy, this is the first law of thermodynamics with a different sign concept। আরে আমি যেটা বলছি সেটা ব্লক আছে, রেস্টে আছে। after moving a distance c, what will be the speed? देखो मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखो কিছু আছে, কিছু আছে, কিছু আছে ভেতরে ছটফটানি হচ্ছে কিছু ব্লকে, মলিকুলার নেই, কিছু আছে আর কিছু আছে না নেই। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, किया कि नहीं पहले? लेकिन नाम नहीं पता। दूसरा लेसर जनरलाइज्ड কনজারভেশন অফ এনার্জি, কেন হিটের সাথে হবে না কেন? ফর্ম অফ এনার্জি, হ্যাঁ হুম।
যদি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান হয় তাহলে হতেই পারে। ঠিক আছে, আমি একটা কথা বলছি, এটাকে এরকম দেয়ালের সঙ্গে আটকে রেখে দিই, ঠিক আছে? এবার এটা কতটা ডিস্টেন্স পুশ করছে, ডি, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, here delta Q is zero. Suppose insulated, heat loss নেই, heat gain. What will be that? FD equal to what? Delta U. তাহলে হতে পারে কিনা কোনটা? না, গ্রস কিছু হচ্ছে না, এটাকে তো রেস্ট রেখে দিই। হ্যাঁ, সিস্টেম গ্রস হতো যদি টোটাল সিলিন্ডার সমেত মুভ করতো গ্যাস। সাপোজ যদি স্লো প্রসেস হয়, কাইনেটিক এনার্জি তো গেন তো হচ্ছে না গ্রস, তাই না? সেন্টার বল মুভ করছে ঠিক, বাট গ্রসলি কোনো গেন তো হচ্ছে না, কাইনেটিক এনার্জি ইজ নট গেন, গ্রস কাইনেটিক এনার্জি। In our cases, mostly this gross is neglected. মানে suppose ideal gas will be at rest. Gas molecules to move করবে, you can't stop that. But the gas vessel as a whole, that's at rest. It doesn't gain that gross energy. ठीक है, पहले बाद में करेंगे ग्रॉस एनर्जी वाला कुछ क्वेश्चन। হ্যাঁ, এই যে সাম করলাম, এটাই তো একদিক দিয়ে তো হলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, so let us go back to that first law of thermodynamics for closed system at rest. For first law, তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ফর ক্লোজ সিস্টেম এট রেস্ট, ঠিক আছে? এই যে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ক্লোজ সিস্টেম অফ রেস্ট, আবার এটাতে আসছি, চলে আসি এবারে। তাহলে এখানে তো ওটাই হবে না, এক্সপ্যান্ড হলে পজিটিভ ডেল্টা, তাহলে এই ডেল্টা কিউ, and if it expands delta W positive, and so this delta Q is delta U plus delta W. Yes. Now we can write delta U n C delta T. देखा जाएगा? C is what? Molar specific heat. Molar specific heat capacity of gas. अच्छा, n C delta T. Now this is delta of
কত f by 2 nr3 plus yes this delta w is depends on the process. Say I consider a polytropic process, so it is nr delta t by 1 minus x, and consider the process of this t b to the power x is equal to constant. Suppose this is a process, তখন তো লিখতে পারি আমি, so therefore I can write n c delta t is equal to f by 2 nr delta t plus nr delta t by 1 minus x. আচ্ছা, তাহলে what we can write, c is equal to f by 2 r plus r by 1 minus x. একটু recap করে নেই ব্যাপারটা। Polytropic process, this is x equal to 0, x equal to infinity, x equal to 1, এরকম হলো কিছু একটা আমরা 1.5 or 2 whatever, ঠিক আছে। এবার this is molar specific heat for which process? Polytropic process. Molar specific heat capacity for the process PV to the power x equal to constant. এবার কিছু স্পেশাল কেস নিয়ে CV, what is CV? Molar specific heat at constant volume. What is that? X is infinity, so it is f by 2r. F by 2r as x is infinity. We know that from here. It was again the column polytropic etc. Now CP, molar specific heat at constant pressure. What is that? Constant pressure মানে x equal to 0, তাহলে এটা by 2r plus r, that is CV plus r. Yes, here x equal to 0. Yes, sir. আর কি আছে, অনেক প্রসেস হয়। C for isothermal process, কি হবে? Molar specific heat for isothermal process x equal to 1 আর infinity. Isothermal process. So polytropic is a typical family of curves, group of processes. তার জন্য আমি জেনারেলাইজ করতেই পারি এটা। হ্যাঁ, এখন নন পলিট্রপিক হলো তাহলে হবে না, এটা तो देखना पड़ेगा फिर ना, जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। Isothermal আর কি প্রসেস তো শেষ নেই। So how many types of molar specific heat you have? Infinite. Infinite. X can have infinite values. এ তো গেল polytropic, তার উপর non polytropic, it's a whole range of processes you never know. So there are infinite values of molar specific for a gas. যেটা সলিডে হয় না কেন? সলিডে ওয়ার্ক ডান কি হবে? It expands very little against atmospheric pressure, কিছুটা হবে না, ঠিক আছে, leave that, leave it, মানে আর হবে না। So only for a gas it is special. The specific heat depends on the process for a gas because of this delta W. A solid কি আছে, only delta U, delta W is considered 0.
ঠিক আছে আরেকটা আছে অ্যাডিয়াবাটিক প্রসেস adiabatic process what happens in adiabatic process no heat exchange no heat exchange so adiabatic process what is the molar specific heat for adiabatic process So 1.44 আপনার zero zero ডেল্টা কিউ জিরো তো আরে হিটই তো নেই এই যে এটা তো তাহলে দিস পার্ট ইজ জিরো না it is zero ঠিক আছে समझ में आया ওটাতে পুট করি हाँ f/2 আর প্লাস ওটাতে हाँ फिर আমি বলছি সেট say for adiabatic the index is gamma that is put x equal to gamma and also c equal to 0 what will you get এই এখানে 0 equal to কত আচ্ছা m/2 আর তো cv না বলে তো লাভ নেই সত্যি তো cv m/2 তাহলে cv plus r by 1 minus gamma therefore r by gamma minus 1 is equal to cv therefore gamma minus 1 equal to r by cv therefore gamma equal to 1 plus r by cv that is cv by cv so therefore gamma is cv by cv and equation is and the equation for adiabatic is pv to the power gamma equal to constant ঠিক আছে তাড়াতাড়ি লিখে দিলাম একটু এগুলো অনেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু কভার করেছি আর প্রচুর এক্সেপ্ট ফর দ্যাট কাইনেটিক ক্যালকুলেশন অফ প্রেশার আমি ভিডিও দিয়ে দেবো ঠিক আছে কাইনেটিক ক্যালকুলেশন অফ প্রেশার ঠিক আছে করিয়ে দেবো প্রুফটা এখন কিছু ব্যাপার না 10 মিনিটের স্যার একটা এসএই জন্য একটা ডাউট ছিল স্যার একটা প্রুফ আছে এসএই জন্য ড্যাশ ক্লাসের হিসেবে ওটা কি করে আসলে এখন প্রুফ স্যার ড্যাম সাবস্টেশনের ব্যাপারটা আমি পড়ে একটু বুঝতে পারি কোনটা পড়ে এইচসি বানানোর আছে নাকি কিছু তো ওই যেইটুকু লিখেছিল লেখা নেই ওটা কিছু লেখা নেই তো প্রুফটা ওরকম ভাবে হয় না তাহলে কি প্রুফটা স্যার কোনো জায়গায় নেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এই তো স্যার লিখেছি হ্যাঁ। তুই তো ভুলে যাবি ওই অয়েলার্স ফর্ম দিয়ে করতে হবে কমপ্লেক্স নাম্বার অনেকটা অ্যাডভান্স सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस दिए वो सब करना पड़ेगा कराया था मैंने डैम्प का सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन तो ऑब्वियस बड़ा झमेला है वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रायल सॉल्यूशन लेके হ্যাঁ হ্যাঁ फिर कॉम्प्लेक्स नंबर আসবে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং ও সব স্যার ওটা হয়ে গেছে ওই লাস্টের সলিউশন কোনটা লাস্ট লাস্ট পার্টটা যেটা আসছে মানে ফাইনাল ফোর্স না ড্যাম্প কোনটা ড্যাম্প ড্যাম্পের ফাইনাল যে সলিউশনটা আসছে ওইটা করে ক্যালকুলেশন বলে দিচ্ছি